Micromax coming up next. Why do you come here? Is this your career? Or is it all about fun? A chance to get away and leave it all behind? Or do you chase your personal best? Challenging yourself over and over again. Why do you come here? Maybe you're here to collect moments. Good ones. And not so good ones. Or you can't afford mistakes because you want that victory. It's all about this one moment when the hard work finally pays off. This is the place that brings us closer to the people who share our story. Whoever we are, Whatever we're here for, racing is who we are.
aquela motor. Eu normalmente faço é quando é a curva contra a curva, tu estás em plano aqui e ele está certinho. Tu mudas para o outro e não se nota. Agora aquela ali foi um bocadinho à toa. Esquece durante o dia todo. Quantas vezes estás a ver um programa de televisão e os operadores não trocam? Course absolument géniale à laquelle j'espère vous avez pu assister il y a quelques instants. Eh bien, on va passer au tout petit. On va passer aux petits bonhommes, aux petites bonnes femmes là qui vont s'élancer dans quelques instants. Ils sont tout jeunes, 7 ans pour les moins âgés d'entre eux. Et pourtant, du talent, vous allez voir, c'est chaud. Hein. Ça n'empêche pas des courses extrêmement disputées. On parlera du Micromax. Henry, how are you? I'm very well. I'm that first final. Porsche and Switzerland take the first winner, the first final. Now we get set for the youngest drivers here. Final number 2, Micromax. 11 laps, 15 drivers. A look down at some of them. First things first, walking out on the grid, we saw Jean Puyol just having his helmet put on there. He came out on his mechanic's shoulders, waving to the crowd, which was really, really nice to see. A little bit further back, we have obviously the umbrella hat worn by Jensen Chalk's mechanic. Say there's 15 drivers here, one person from Mexborough, and that says it all. And the man with the flip-flops, again, just keeping his driver nice and calm. I think that Jensen appreciates that, that the fact that Jordan is a real character, and it keeps him happy, keeps him laughing and joking, stops him getting nervous. But we have a great race in store. You're looking on the right hand side of your screen, Mayos Masinas. Now this is the son of DD2 Masters driver Mikolas Masinas. Mayos, they're just again taking a drink, very important to keeping the drivers hydrated. The Sen Lindemann is mechanic. Jen Wade is also down there on the grid taking some photos. Now at the end of the finals, before we go away, Jen will be speaking to some of the winners out on the terrace. That's the end of the racing today, so please stay tuned, ladies and gentlemen, for that. Our lovely hostesses, I think we're not allowed to call them grid girls, they are now hostesses. Yeah, it's better. I think so. But what a race we've got lined up. Drivers in this race from Lithuania, from the Netherlands, France, Germany, the United Kingdom, Colombia, Austria, Andorra, Israel, Mexico. A real international flavour. You can see Jen there taking a photo. That is Matthias Bragio hiding under his umbrella. Ouais, on voit tous ces parapluies qui sont déployés pour servir de parasol. Il fait extrêmement chaud cet après-midi. Les courses vont être du coup particulièrement éprouvantes. Celle-ci va compter 11 tours. On a réduit un petit peu le format évidemment pour coller avec le physique de ces jeunes gens. On le répète, une jeune femme également ou une jeune gamine qui débute dans la compétition. Agam Shirki depuis la toute dernière position sur la grille. On la salue parce qu'elle a effectué de jolis progrès, qui a suivi Henry comme son ombre d'ailleurs tout au long de ce week-end, parce qu'il faut bien débuter un jour, et débuter dans le cadre du Rotax Max Challenge International Trophy est évidemment un challenge qui n'est pas le plus facile de la terre, mais aussi la façon de progresser la plus rapidement. I want you to look at, as we look at there's going to be a driver. It's Mikolas Masinas walking up the grid in his blue and yellow race suit. He's got his neck protector on. He has just walked down the grid and has shaken the hands of his fellow Lithuanian drivers, Jokubas Vaskelis, Patrick Josius. We were saying Jokius, but it's not, it's Josius. And a very, very sporting indeed there from young Mayos Masinas to just again to say wish good luck to his fellow drivers. You can see there a little bit further down there is Jensen Chalk in cart number 18, his mechanic there, Jordan Baines, with the unique headwear. You've got the two Intrepid carts. So this is the 25 and the 16. That is the Sauronus Intrepid
intrepid Baltic team entered duo. On the grid, we've got our photographers from PH24. If you want to go and order your photographs from this event in the paddock, PH24, or look at their website, www.ph24.it, and that is how you organise your photos. But with just 4 minutes to go, Jacques, I think it's time that we take our viewers through a full list of the runners and riders and the starting lineup in this race. Alors, sur la première ligne de la grille de départ, un Lituanien, on vous l'a dit, beaucoup de pilotes venus de Lituanie et pas des moindres, hein, de très très bons. Il s'appelle Majus Masinas, il va s'élancer depuis la pole position, très serein sur cette place apparemment. On verra que la sérénité va laisser place sans doute à l'attaque tout à l'heure. Il s'élancera à côté d'un pilote néerlandais, Sven Lindemann, qui personnellement m'a fait beaucoup d'impression lors de la pré-finale. On verra s'il est capable de rester dans le rythme du Lituanien ou encore de résister à ceux qui seront derrière. Ligne numéro 2 détenue par le jeune français Mathis Brageau qui s'élancera avec le numéro 11. Il pilote un Red Speed. À ses côtés un autre français, Jean Poujol, c'est un LN et c'est aussi le numéro 10. Row number 3 sees Lennox Litzinger in that really smart liveried, shiny red and green liveried cart there, starting inside of row number 3 alongside Britain's Albert Friend on the Tony Kart chassis for SFR Motorsport. Row number 4, look out for driver number 4, Lenny Robio Lagash. He was very quick and had a spin in the pre-final. That's what has put him down on the 4th row alongside Lithuania's Jokubas Vaskelis. Ligne suivante, on est à la 5e, 9e position détenue par Jenson Chalk, le pilote britannique avec le Croc Promotion numéro 18. À ses côtés, un autre lituanien avec Patrick Rasdocius, intrépide numéro 25. Ligne numéro 6, elle sera partagée entre un Autrichien, Alexander Volkmer, un Saudi, c'est le numéro 24, et un Colombien, Juan Camilo Reyes Garzón, c'est un KR, c'est le numéro 86. The final 3 drivers on the grid, the only driver here this week representing Andorra, Anton Bouchard. He had a penalty in the pre-final which has knocked him back to the inside of row 7. The very pint-sized Mexican Matias Polanco Cantu is on the outside of row number 7, and our young lady from Israel, Agam Shriki, starts from the inside of row number 8. Now Agam, the least experienced driver here in the field. You can see it there, the top, the top of your screen there, at the back of the grid, in that red and white Paralin chassis, DR chassis, the Daniela Rossi chassis. Again, her best lap so far this week, 103.361, and she's got 11 laps. Is that 11 laps with this race is? Yes, 11 laps. Exactly. 11 laps to beat that 103.361 fastest lap. And I know there's a lot of people cheering for her just to get that, because it's all important for the youngest driver here, the least experienced driver, to finish their first major event having gone their fastest right at the end. But the grid has cleared. The drivers sit alone with their thoughts. 1 rolling lap, 11 race laps, Micromax final, Rotax Max Challenge International Trophy 2022. Here we go, on to the rolling lap. Tour de formation, tour de chauffe pour ces jeunes, avec, on va le voir, quelque chose qui a une physionomie assez différente des autres catégories, où là les attaques sont non seulement nombreuses, mais multipliées par 1000, hein, compte tenu de la volonté de ces pilotes d'aller devant, sans pour autant, et on a pu le constater à plusieurs reprises, un petit peu moins d'ailleurs sur la phase pré-finale, et bien sans pour autant avoir de mauvais esprit, sans pour autant chercher à céder des pontons et des carrosseries. Non, on est là pour s'expliquer. Ensuite, eh bien, on ira jouer au football dans les paddocks. Normalement, ça se termine comme ça. S'il y a risque, elle est entre les parents. Heureusement, tout ceci n'a pas été constaté grâce à la très bonne ambiance qui règne au sein du Rotax Max Challenge International Trophy. Et là, on salue évidemment à la fois promoteur et organisateur 3MK Events, Solicart, et l'organisateur, la SK ACO, au nom bien sûr de tous ces gens-là. Eh bien, je crois qu'on est très heureux de pouvoir partager ce moment. Tour de formation pour
ces pilotes qui vont maintenant être prêts à s'élancer, Henry. They come into Paddock Bend. Massinas, Lindemann, Braggio, Puyol. They come out of Paddock into the grandstand curve. You can see spectators lining the rooftops, and now the tram lines. They're waiting to give the signal. Lights are out. We're off and racing. It's a great start from the poles at the Massinas. Jutting across is Puyol in the number 10 cart, but Lindemann does make it across into third position. Braggio up to second. It's a good clean start into turn number 2. Massinas leads. Lindemann trying to go around the outside of Braggio, but already Nicolas Massinas stretching away. Ah, il est parti un petit peu, Marius Massinas, le Letton, qui a tout de suite mis le rythme. Et puis surtout derrière l'explication qui a opposé Sen Lindemann et Mathis Braggio leur a fait perdre un tout petit peu de temps. Mais voilà, c'est l'occasion qui est donnée de garder le bon rythme et surtout d'aller chercher le pare-choc de Marius Massinas. Parce que si vous le laissez partir, alors là, mauvais plan, mauvaise pioche, car il est, semble-t-il, pour l'instant en tout cas, nettement plus rapide que tout le monde. And you can see that Massinas having a great first lap. Here's the battle of a second coming into Techno Park corner. Lindemann trying to push the number 11 Mathis Braggio cart along. Braggio has not been up into the top 2 so far this week, and you can see he's starting to defend a little bit. Don't defend too early. Lindemann has got to go. Lindeman's thinking he goes round the outside. Great move there from Sen Lindemann, and Puyol passing Litzinger as well for 4th position. So Puyol up into P4, Litzinger down to 5. Albert Friend is next, and then with the white crash helmet on the green and white Tony cart, that is Lemmy Robilo Lagache. Behind Robilo Lagache is the Colombian Reyes Garcon, Vasquez, Bouchard, Joshuis, Chalk, Volkmer, and the rest. Et Sen Lindemann qui est très rapide actuellement, c'est bien ce qu'on avait pressenti. Partir de l'extérieur n'était pas quelque chose de très facile. Il a tout de suite récupéré cette deuxième position au détriment de Mathis Braggio, et le voici qui est parti à la chasse maintenant. Et regardez comme l'écart est en train de fondre devant, à l'avantage toujours évidemment de Massinas, le pilote leader, mais il pourrait bien y avoir du changement d'ici peu. On va regarder les temps réalisés. Oh, side by side contact. Sorry, Jack. There was side by side contact there. In the back, we got drivers running off. There was one of the Lithuanian drivers as well, and that was right in front of Reyes Garcon. So sorry, there we go. Albert Friend moving up. No problem. Avec Albert Friend qui vient de s'emparer de la position qu'occupait Jean Pujol jusque-là. Allez, la bataille est lancée maintenant. Et vous le voyez, l'écart est en train de fondre. Lindemann est en train de fondre sur Massinas. Cette bataille entre le néerlandais et le lituanien est annoncée comme étant torride, hein, j'imagine. Avec peut-être un petit joker qu'on mettrait sur Sen Lindemann. À voir. Now the question is, they go out onto the banking on lap number 3. What can Sen Lindemann, Braggio, Puyol and Friend do about Nicolas Massinas? Already Sen Lindemann is closing the gap up to the race leader. There goes Albert Friend past Jean Puyol, and he's already gone past Puyol. He now goes past Braggio. So Friend up at the P3, but the top 2, Massinas looks over his shoulder as we start lap 4, and he's got Lindemann right there with him. The top 2 are nose to tail. Albert Friend is bringing everybody else with them as well. Now Lindemann, will he sit and wait, or will he start to go for the lead and start to battle? We will find out. Ah, j'aurais tendance à penser qu'il va attendre en effet quelques tours au moins pour voir à quel endroit il peut porter une attaque qui soit pas trop risquée. Bon, on a beau être tout jeune, avoir une dizaine d'années, ça n'empêche pas évidemment d'avoir un cerveau, un esprit, une intelligence, et ces sportifs, et bien souvent justement de belles intelligences qui leur permettent de briller dans leurs études d'ailleurs, hein, il faut le préciser. Massinas, Lindemann, pour l'instant Massinas a remis une petite couche pour essayer de débarrasser Lindemann de coups de vicissitude, ou en tout cas volonté d'aller chercher sa place pour le moment, alors que Friend fait encore une fois une course exemplaire, peut-être même détenteur du nouveau record du tour. On va savoir ça très vite. Friend, non, en fait c'est Braggio qui réalise le meilleur tour, c'est le pilote qui est juste derrière lui, c'est le pilote de la machine numéro 11.
Fastest lap of the race so far for fourth place driver Matis Bragio, but it is up at the front. Lindemann closing in. Lindemann at the inside. Oh, there's going to be contact. Lindemann up over the back of Masinas. Oh, Lindemann sideways. Masinas carries on. Somehow Lindemann saves it. Here comes Albert Friend up into P2. Oh, Lindemann went for the move up the curve de Duchamp, up over the back of Masinas. Let's hope there's no damage done to the race leader's cart. Lindemann somehow saves it, but Friend is second, and Masinas's lead grows to about half a second, but they're closing in already. I think maybe Masinas might have a little bit of damage. Who knows? Ouais, est-ce qu'il a effectivement subi des dommages son kart? On n'en sait rien, mais pour l'instant le rythme est moins bon, hein, ça c'est sûr, ça recolle derrière. On voit Friend, on voit Bragio, on voit Robbie Olagache. Attention, hein, à Robbie Olagache qui est en train de faire l'effort également. Il est remonté d'un cran seulement, mais de deux maintenant, puisqu'il est pointé haut à la 5e position. Il vient de sortir Jean Poujol de cette situation de 5e, et donc suivons bien. C'est loin d'être terminé de s'empêcher des choses dans cette catégorie. Micro, c'est le nom, Micro Max, mais Maxi Spectacle. Yes, and the leaders are now together, the top three. It is number 77, Majos Masinas from Lithuania. Number 91, Albert Friend from the United Kingdom, from England. And then Sven Lindemann from the Netherlands. 1, 2, 3. It's the Paralin, the Tony Kart, the Birrell ART. And then a gap back to, and there's the move. Friend to the inside. Albert Friend takes the lead for the first time here in the final. Friend moves into P1. Masinas down to second. Now Masinas has led the first 5 laps of this race. Friend now takes the lead. Will Masinas fight straight back? Well, he has a little look up into Technopark corner. Behind the top 3, watch for Bragio and watch for Lenny Robilolagash, driver number 4 in 5th position, side by side for second. Lindemann has a look. Friend still leads. Ah, il va essayer d'y revenir. On a bien cru que pour lui c'était terminé, mais non, il a gardé toute sa détermination, toute sa volonté. C'est lui qui a fait la petite faute tout à l'heure en escaladant le pare-choc arrière de Masinas, mais là cette fois il a repris ses esprits, et puis peut-être cela servira-t-il de leçon quelque part, hein, en précipitant pas trop les choses, même si devant évidemment Masinas et le jeune Albert Friend, le pilote britannique, sont extrêmement rapides. Je pense que potentiellement pour l'instant, et encore une fois, c'est bel et bien le Hollandais qui pourrait aller être le plus sérieux rival de ces deux-là. Out of the banking, through turn number 8, onto the Chemin Aubouf straight. Here we go. Down the main straight towards Technopark corner. Will Masinas pull out? The answer is no. Friend continuing to lead. Albert Friend does not defend. That is smart driving from the young Englishman, because he knows if he begins to defend, it's not just going to be a 3-kart battle. It's going to be a 4, a 5, a 6-kart battle, because Puyo is there is 6, Litzinger is 7th, Bouchard is 8th, Vasquez is 9th, and then in 10th position is Joshuis. Then it's Reyes Garçon, Volkmer, Chalk, Polanco Cantu, and Agem Shriki. But it's Friend beginning to pull away now a little bit. Ouais, il s'impatiente un petit peu, notre Hollandais, et c'est vrai qu'il aimerait bien faire sauter le bouchon lituanien, mais pour l'instant le lituanien tient bon, mais il vient même de gagner le meilleur tour en course. Pourtant Albert Friend est en train de s'échapper. C'est curieux, les rythmes ne sont pas homogènes à chaque tour, on a des alternances entre les jeunes garçons les plus rapides, et là cette fois visiblement Friend a repris les affaires en main, et j'ai bien l'impression également que Lindemann va tenter quelque chose, hein. Il faut qu'il le fasse tout de suite, sinon ensuite ce sera très compliqué. Bien sûr, il a peut-être été un petit peu échaudé par ce qui s'est passé tout à l'heure. Voilà, nouveau passage des hommes de tête dans la ligne droite. Voilà, Lindemann qui va attaquer maintenant au bout de cette rectiligne. Pour l'instant, les vitesses linéaires de chacune de ces machines sont très semblables, très comparables. Donc c'est très difficile d'attaquer, si ce n'est au freinage. These drivers are 9-10. Here comes Masinas to the inside, going to Chemin Aubouf, and yes, he makes the move. So does Lindemann. Albert Friend tries the crossover. He gets second place back, but Nicolas Masinas from Lithuania regains the lead. He lost it for 2.5 laps. Now he's back in front. Friend had to scramble across to avoid losing 2 places. He did the great crossover, and now Albert Friend back up the inside onto the banking. Retakes the lead. Masinas second, Lindemann third. Watch for Robbie Lolagash now in 4th place. The second green and white Tony kart. You can't see it now as Lindemann having to go to take the wide line in as Friend and Masinas defend in front
of him, but watch for Robin Lagash, just flicking at the top of your camera shot there. Lemmy, Robin Lagash is closing in 4th place. Matisse Bragio is 5th. The more these three battle, it's going to be handing Lemmy, Robin Lagash a chance for victory. We start lap 10 out of 11. Friend still leads, but here comes Massinas again. Ouais, ça va changer des attaques à tous les niveaux, l'entrée des deux chaînes où il y a du mouvement, ça bouge pas mal. Lindemann qui se retrouve à la 2e position, alors qu'à l'avant Mazinas a, semble-t-il, pris les affaires en main et que c'est Charles qui vient de faire le meilleur tour en course, à peine un temps supérieur à la minute, donc ça va vite, le rythme est très très bon, une 0-0-0-20, alors qu'il n'est que 13e dans ce groupe. Il se gêne devant, je pense qu'ils sont en train de se gêner un tout petit peu, et Henry le disait, attention à Robin Lagash qui est 4e, qui pourrait profiter de l'occasion. Il va falloir qu'il le fasse maintenant. Il va pas rester beaucoup de tours, un seul tour ou 2 tours. Ouais, un seul tour. On va rentrer dans le dernier tour. They approach the final corner. They will get the last lap board this time around. It is Mikolas Massinas leading Sen Lindemann and Albert Friend. Massinas, Lindemann trying to go around the outside. Friend dives at the inside to take 2nd position. Lindemann, that move did not work. It's cost him. Now Massinas defends. What can Albert Friend do? Oh, Lindemann up over the back bumper of Albert Friend's cart, but saves it. It's now a one-on-one fight. I think Lindemann's chance is gone. Massinas is going to have to defend from Albert Friend, and Albert Friend, they come through Piff Paff. Friend is going to look going into the banking, I'm sure. Ah, il est devant, Friend. Ça a peut-être été le plus malin dans l'histoire. Est-ce qu'il va pouvoir y rester? C'est une autre histoire. Mazinas à l'attaque avec Lindemann sur ses basques et Robin Lagash derrière. Now it's going to be at the end of this straight. This is where the move is going to happen, if it's going to happen. Here comes Massinas. Massinas defend. Oh, Albert Friend sends the dummy. They go to the inside of Techno Park corner. Albert Friend, et Lindemann qui passe. Move. Oh, Lindemann qui reprend la 2e position. Robin Lagash. Peut-être Robin Lagash sur la 3e position. Ah oui, bien vu. Super. What a great last lap. Albert Friend takes the win. He did the switchback on the straight on Mikolas Massinas, and it was Lindemann who third, and Robin Lagash. What a great final corner. Take advantage. Albert Friend, well, he represented Great Britain in the 2021 Grand Finals. There's not a ticket here this weekend. He's going to try and qualify again in the UK later this year. He takes home a quad bike. I'm sure his dad George, who's here watching, is absolutely delighted about that, because all parents love their 10-year-olds driving around on very powerful quad bikes. But what a drive. Sen Lindemann for the Netherlands in 2nd. Robin Lagash, fantastic move for 3rd place right there at the end. Massinas, Marius Massinas, he led so much of that race and comes home 4th, and that's the worst place to finish 4th. Then Bragio, Bouchard, Anton Bouchard for Andorra in 6th position, Litzinger 7th, Puyol 8th, Josuis Vasquez, Chalk, Reyes Garçon, Volkmar, Polanco Cantu, and Agam Shriki. Agam Shriki's fastest lap, a 103.7. Here is a look at the replay of some of the action there. It was a great start from Massinas. You can see Albert Friend moving up. Now this is where Jensen Chalk was making a lot of progress up to the field, but there was a collision in front. Then we got interesting. Lindemann up over the back of Massinas. That was the first, and both were lucky to carry on. That allowed Albert Friend to sneak up into P2, but then things kept on getting spectacular. Friend goes to the move here, takes the lead, but again, we're going to see the last lap now here. This was a fantastic move. Friend, here comes Lindemann. Now Lindemann makes contact with Massinas again. Does he here? Oh no, this is the great crossover move, but Friend, it was chopping and changing all the way through. Ah ouais, cette bataille qui a été absolument inoubliable, et on le voit, ces trois-là qui ne se touchent pratiquement jamais, hein. C'est vraiment propre, très propre. Bon, après je pense qu'il y en a un qui a été un petit peu impatient, c'est Lindemann, et là l'attaque imparable, superbe. On a cru que c'était terminé, que ça allait gagner, mais Robin Lagash était derrière, et puis devant on s'est un tout petit peu gêné à la réaccélération, et du coup regardez Robin Lagash qui a été l'opportuniste, et laisse Mazinas pour la 4e position. Quel dommage.